नमस्कार, तुलसी नंदा चॅनलमध्ये तुमचे स्वागत आहे. चला तर आज आपण बनवूया आलूचे पराठे. लहानापासून मोठ्यांनाही खूप आवडतात आलूचे पराठे. तर सगळ्यात अगोदर आपण कुकरमध्ये बटाटे घेत आहोत. याला स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे. पाणी टाकून स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे. नंतर पाणी टाकून याला झाकण लावून कुकरच्या 3-4 शिट्ट्या घ्यायच्या आहेत. तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे 3 ते 4 कमीत कमी 5 पण घेतलं तरी चालेल तुम्ही, कारण आपल्याला बटाटे स्मॅश झाले पाहिजे. तोपर्यंत आपण साईडला पीठ मळून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता प्लेटमध्ये गव्हाचं पीठ घेत आहे. मीठ घेतलेलं आहे सगळीप्रमाणे. चला तर मग आता आपण याला छान प्रकारे मिक्स करून घेऊया. पाणी न टाकता अगोदर याला हाताच्या साहाय्याने मिक्स करायचं आहे. नंतर थोडं थोडं पाणी टाकून मळून घ्यायचं आहे पीठ. पीठ मळून झालेलं आहे, बघू शकता. 3-4 शिट्ट्या झाल्यानंतर आपण याचं झाकण उघडून घेऊ. आपले बटाटे उकळलेले गेलेले आहेत, तर आपण याला प्लेटमध्ये काढून घेऊ अगोदर. चला तर आपण याचं छिलके काढून घेऊया. अशा प्रकारे याचे छिलके काढून घ्यायचे आहेत. याला छान प्रकारे आता मिक्स करून घ्यायचं आहे. स्मॅश करून घ्यायचं. सगळ्या बटाट्यांना स्मॅश करून घ्यायचं आहे. त्याच्यामध्ये आता आपण मसाले ॲड करून घेणार आहोत. सगळ्यात अगोदर हळदी घातलेली आहे आपण, थोडासा जिरा, वाटल्यास तुम्ही बारीक पेस्ट करून टाकू शकता. ऑरिगॅनो, ऑरिगॅनो टाकलेलं आहे आपण थोडंसं.
चाट मसाला, light up the night. Electric hearts in a city so bright. We're chasing dreams through pixel streams, dancing shadows under glowing beams. Let the rhythm take control. Feel the beat, ignite your soul. Colors flash, they paint the air. Hold the moment, nothing compares. Skyscrapers hum a steady tune. आपला मावा तयार आहे. जे आपण मावा बनवलेला आहे ते याच्यावरती ठेवून द्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता. अशा प्रकारे याला बंद करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे लाटून झाल्यानंतर आपण याला भाजायचं आहे. आता पोळी तव्याला टाकून पराठा तयार करून घेऊया. The neon signs light up the night. Electric hearts in a city so bright. We're chasing dreams through pixel streams, dancing shadows under glowing beams. Let the rhythm take control. Feel the beat, ignite your soul. Colors flash, they paint the air. Hold the moment, nothing compares. Skyscrapers hum a steady tune. या पराठ्याला आपण सॉस सोबत घेऊ शकतो. Stars colliding under the moon. चला तर आपण आता भगवंतांना भोग दाखवूया. तुम्ही बघू शकता दही आणि पराठा खूप टेस्टी लागतो. थँक्यू. प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब.